Hello, good evening to all. So, প্রতিবারের মতো তোদের এবছরও তোদের কি সাজেশন নিয়ে চলে এসেছি ফ্রম থার্মাল পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল তোদের একটা কথাই বলতে চাই যে যতগুলো ক্লাস নোটস আছে, যে সাইকেলগুলো করেছি, যে প্রবলেমগুলো করেছি বেস্ট অন দ্য সাইকেল, খুব ভালো করে করে যাস প্রবলেমগুলো। ওকে, যদি প্রবলেমগুলো টোটালি ধর শেষ অবধি নামাতে পারছি না, স্টেপ বাই স্টেপ ধীরে ধীরে করিস, একটা প্রবলেমকে 3-4 বার ধরে করিস। ওকে, মেনলি different type of air standard cycle, auto cycle, dual, diesel plus Rankine cycle. Rankine cycle different type of case, reheat, regeneration, Breton cycle. ওকে, প্লাস এখান থেকে অনেক কিছু তো থিওরি কোশ্চেন আসবে এই চ্যাপ্টার সিলেবাস থেকে, দ্যাট ইজ তোরা অনেক কিছু বয়লারের কোশ্চেন পাবি। ওকে, ফার্স্ট অফ অল এখান থেকে বলবো তোরা বয়লার যখন করবি, বয়লার কিন্তু একটা পিকচার মাস্ট যেন অ্যাটাচ করবি। ওকে, সো এক এক করে দেখে নিই কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ওভারঅল। সো ফার্স্ট অফ অল হেডিং দে ফ্রম এয়ার স্ট্যান্ডার্ড সাইকেল, ফ্রম এয়ার স্ট্যান্ডার্ড সাইকেল বা যাকে বলা হয় অ্যাজ আ গ্যাস পাওয়ার সাইকেল। ওকে, সো রাইট ডাউন দ্য ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল, write down the working principle WP of Otto cycle. So the PV and TS diagram. So the PV and TS diagram of Otto cycle. আগে থিওরি কোশ্চেন লিখে নে, পরে আমি কিছু নিউমেরিক্যাল দেবো। নেক্সট, write down the difference between, write down the difference between Otto cycle and diesel cycle. Derive the equation, sorry, derive the efficiency, derive the efficiency of diesel cycle. And draw the PV and TS diagram. Next, dual cycle leg, so that so that proof that, so that থেকে prove that করে দেবে, prove that, prove that the efficiency of dual cycle is eta equal to eta dual equal to 1 minus 1 by rk to the power of k minus 1 into, আচ্ছা এটা নিচে লিখছি, এখানে ধরবে না, এটা eta dual equal to 1 minus 1 by r k to the power of k minus 1 into ব্র্যাকেটের মধ্যে rp, that pressure ratio, into compression ratio rc to the power of k minus 1. সো আমরা মেইনলি compression ratio অনলি r দিয়ে মেনশন করছি, তো এখানে আমরা অনলি r দিয়ে মেনশন করছি।
আচ্ছা RC রাখ আপাতত। K minus 1 divide by RP minus 1 plus RP K into RC minus 1. সো এখানে RC মানে যেটা আমরা ধরেছিলাম R কম্প্রেশন রেশিও। আচ্ছা RK মানে হচ্ছে আচ্ছা সরি RK হচ্ছে আমাদের কম্প্রেশন রেশিও, RK হচ্ছে আমাদের কম্প্রেশন রেশিও R and RC হচ্ছে কাট অফ রেশিও and K হচ্ছে আমাদের গামা যেটা ধরেছিলাম সেটা। ওকে, now write down the difference, write না লিখে write down the effect of compression ratio in efficiency of auto, dual and diesel cycle. Okay, what do you mean by the mean effective pressure? What do you mean by mean effective pressure যাকে বলা হচ্ছে শর্ট ফর্মে MEP? What is the mean effective pressure for auto cycle? বা এটা করে দিয়ে derive the mean effective pressure for auto cycle. Derive the mean effective pressure for auto cycle. Now next চলে আয় about 2-stroke and 4-stroke engine. What do you mean by the 2-stroke engine and 4-stroke engine? Mean by 2-stroke engine and 4-stroke engine. Write their working principle. Write their working principle. Draw the PV and TS diagram for 4-stroke engine, 4-stroke diesel engine. Write down the difference between auto cycle and auto cycle তো দিয়েছি তোদের মনে হয় difference। হ্যাঁ, write down the difference between 2-stroke engine and 4-stroke engine. ক্লাসে করেছি, একটা 5-6টা পয়েন্ট আছে, ওটাই লিখিস। Write down the difference between 2-stroke and 4-stroke engine. Draw the timing diagram
Draw the valve timing diagram for 4-stroke engine. Now চলে gas power cycle. So in a gas power cycle তো আছে Rankine cycle, Brayton cycle, and এ কটাই আছে. So write down the working principle with schematic diagram. With schematic diagram of Rankine cycle, and also draw the PV and TS diagram. Numerical based on Rankine cycle, simple numerical গুলো. আচ্ছা এখানের মধ্যে প্যাকেটের মধ্যে লিখে দিচ্ছি must know the HF formula, SF, SG, HG, okay, HFG, SFG এগুলো কি করে বার করতে হয় খুব ভালো করে পড়ে যাস. and also the X মানে dryness fraction এগুলো নিউমেরিক্যালের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট. Okay, now what do you mean by the reheat process in a Rankine cycle? So এর মধ্যে পুরোটা মেনশন করবি reheat process কি হয় Rankine cycle. বা এখানে লিখ what do you mean এর বদলে what is the reheat process in Rankine cycle. Numerical based on reheat cycle. Okay, so যখনই দেখবি এরকম কোন গ্রাফ দিয়েছে PV or TS এ, like this is a vapor dome and this one এরকম ডবল পিক থাকবে জেনে নিবি এটা অ্যাজ আ reheat cycle. Number 5, write the working principle of Brayton cycle. Write down the working principle of Brayton cycle. Also draw the PV and TS diagram. So এর মধ্যে কিন্তু schematic diagramটা must. Schematic diagram of Brayton cycle. যখন কোনো সাইকেল এক্সপ্লেন করবি তার জন্য schematic diagramটা কিন্তু আঁকবি. ওকে, মানে কম্প্রেসারে কি করে কম্বাসন চেপা যাচ্ছে, কন্ডেন্সার যাচ্ছে, টারবাইনে যাচ্ছে কি করে সে পথগুলো দেখাবি. ওকে, what is the difference of open Brayton cycle and closed Brayton cycle? What is the difference of open Brayton cycle
and closed Breton cycle. What do you mean? What do you know about isentropic efficiency of Breton cycle? Isentropic efficiency of the compressor of the Breton cycle. What is isentropic efficiency of compressor in Breton cycle? ওকে, সো এটা হচ্ছে কিন্তু এখান থেকেও নিউমেরিক্যাল মাস্ট, এখান থেকেও নিউমেরিক্যাল মাস্ট বেস্ট অন আইসেন্ট্রপিক এফিসিয়েন্সি অফ দ্য কম্প্রেসার। ওকে, আর যখন এই কোশ্চেন অ্যান্সার করবি 7 নম্বরটা, তখন ওর সাথে কিন্তু গ্রাফিক্যালি এঁকে দেখাবি যে আইসেন্ট্রপিক এফিসিয়েন্সির জন্য কি করে কার্ভটা চেঞ্জ হচ্ছে। ওকে, সেম নেক্সট কোশ্চেন সেম, হোয়াট ইজ দ্য আইসেন্ট্রপিক এফিসিয়েন্সি অফ টারবাইন ইন Breton cycle? Next leg, what is the effect of effect না লিখে, like what is the working principle of condenser, superheater and preheater? নেক্সট চলে আয় বয়লারে। What factors are considered in selection of a boiler in a power plant? What factors are considered in the selection of boiler in a power plant? Describe the net sketch. Describe with the net sketch and working principle. Describe with a net sketch of Lancashire boiler. And show the position of different mounting. Show the position of different mounting. Write the working principle of Cochrane boiler. Write the working principle of Cochrane boiler. Write some advantage and disadvantage about it. Disadvantage
about it. Classification of the boiler. Classification of boiler. Write the difference between. Write the difference between fire tube boiler and water tube boiler. And problem on boiler dot. What are the ultimate analysis and proximate analysis of the code? Derive the efficiency of Breton cycle. এটা আগে একটা লেখা হতে মিস হয়ে গেছে, এটা লিখে নে। Derive the efficiency of Breton cycle. Write down the merits and demerits of fire tube boiler and water tube boiler. Write the merits and demerits of fire tube boiler and water tube boiler. What is octane and cetane number? What is octane and cetane number? What do you mean by stoichiometric ratio? What do you mean by stoichiometric ratio? What are the purpose of
টারবাইন গভর্নিং সিস্টেম। এটা কিছুটা স্টিম টারবাইন থেকে চলে এলাম, সো এখান থেকে এটা করে দিচ্ছি মিসলেনিয়াস থেকে। এরপর থেকে যা আসবে মোটামুটি সবকিছু মিলেছে আসবে কোশ্চেনগুলো। জাস্ট আ মিনিট। What are the purpose of turbine governing system? Describe the different type of turbine governing system. Number 2, distinguish between CI engine and SI engine. Number 3, in an impulse turbine, the fixed nozzle angle is alpha. In an impulse turbine, the fixed nozzle angle is alpha. The blades are equiangular. The blades are equiangular and the blade velocity coefficient is k. Is k. So that the maximum efficiency is 1 plus k into cos square alpha divided by 2. Explain the nozzle efficiency and velocity coefficient. কত নাম্বার ছিল এটা? 3. Explain the nozzle efficiency and velocity coefficient.
deduce the relationship between them. Now, একটা প্রবলেম নোট কর। In a air standard diesel cycle, in a air standard diesel cycle, the compression ratio is 15. Cutoff ratio is 10% of the stroke. And the compression commence from 1 bar and 28 degree centigrade. বা লিখতে পারিস, সরি এটা ফুল স্টপ। The compression start the compression start from 1 bar and 28 degree centigrade. The flow rate is 1 kg per second. Calculate the air standard efficiency. Next, the mean effective pressure, so short form লিখছি MEP, and take Cp equal to 1.005 kilojoule per kg Kelvin and Cv equal to 0.718 kilojoule per kg Kelvin. Prove that for a given temperature limit, that is maximum temperature T3 and minimum temperature T1, the expression of maximum net work output that W net for a closed gas turbine plant, acrylic W net for a closed gas turbine plant that W net max equal to Cp into T3 minus T1.
নেক্সট লিখ ডিফাইন দ্য কাট অফ রেশিও। আচ্ছা এখানে ফার্স্ট লিখ derive the expression for efficiency for efficiency of diesel cycle। এর সাথে লিখ define the cutoff ratio compression ratio expansion ratio compression ratio আর কি বললাম expansion ratio and also find the relation among them। among them what is electrostatic precipitator? What is electrostatic precipitator? Define the working principle of it or state the working principle of it। Draw the velocity and pressure diagram for a velocity compound turbine। Draw the velocity and pressure diagram for a velocity compounded turbine। Similarly, draw the velocity and pressure diagram for a pressure compounded turbine। Compare the gas turbine with steam turbine। Compare a gas turbine with steam turbine। What is the degree of reaction?
derive an expression for optimum pressure ratio giving the maximum specific output in a simple cycle gas turbine. Giving the maximum specific output in a simple cycle gas turbine. Okay. সো আরও তোদের কাছে যতগুলো প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রবলেমস আছে সেই প্রবলেমগুলো সলভ এক্সাম যেগুলো আছে ওকে সেগুলো ভালো করে করে যা প্লাস বেস্ট অন থিওরি এখান থেকে আরও দেখে থাক ওকে বেস্ট অফ লাক সবাইকে ভালো করে এক্সাম দে অটো সাইকেল ডিএল সাইকেল ডুয়েল সাইকেল খুব ভালো করে করে যা প্লাস গ্যাস পাওয়ার সাইকেল ভালো করে করে যা টারবাইন স্টিম টারবাইন ওকে and pressure velocity compounding velocity compounding okay and বয়লার পুরো থিওরি আসবে ওকে পার্টিকুলার কোনো একটা ফায়ার টিউব বয়লার বা কোনো একটা ওয়াটার টিউব বয়লার ভালো করে দেখে যা উইথ ডেসক্রিপশন উইথ পিকচার ডায়াগ্রাম ওকে সমেত সো ওকে চল স্টপ করছি এখানে